Welcome back to my channel. I am your 영어 PT English personal trainer. Okay. 소리내어 연습하는 영어회화 기본기 두 번째 시간입니다. 자, 이 영상의 대상은 for who? 영어로 말할 기회가 없다. 초에서 초중급 레벨이다. 회화 가능하지만 문법이 자주 틀린다. 기본적인 단어를 사용하여 완벽한 문장을 사용하고 싶다. 이 넷 중에 하나라도 해당되시면 keep watching. Okay. So we're going to start with round 1. 그런데 이번 영상부터는 제가 동사를 5개씩만 준비했어요. 지난 시간에는 동사가 9개였거든요. 그래서 영상이 너무 길어지다 보니까 네, 여러분이 아마 지칠 것 같아요. 저도 지쳤고요. So let's start with number 10. Enjoy. 즐기다. 나는 모든 종류의 음식을 즐겨. I enjoy all types of food. I enjoy all types of food. 자, 이거 한번 해보세요. 나는 모든 종류의 음악을 즐겨. Go. 네, 맞습니다. I enjoy all types of music. I enjoy all types of music. Okay, ready for number 11? Enter. 들어가다. 방으로 들어가세요. Please enter the room. Please enter the room. 자, 그렇다면 다른 방으로 들어가세요. 어떻게 얘기할까요? 자, 힌트. Another 아니에요. 자, 그렇다면 Please enter the other room. Please enter the other room. Okay, ready for number 12. Fail. 실패하다. 나 또 1라운드에서 탈락했어. I failed round 1 again. I failed round 1 again. 자, 그렇다면 나 또 마지막 라운드에서 탈락했어. Try. 자, 정답. I failed the final round again. I failed the final round again. 또는 I failed the last round again. I failed the last round again. Okay, number 13. Fill, 채우다. 발음은 fill. feel 아니고 fill. Okay, ready for number 13? 컵이 주스로 가득 차 있다. The cup is filled with juice. The cup is filled with juice. 자, 그렇다면 컵이 따뜻한 물로 가득 차 있다. Try. Okay, you got it? The cup is filled with warm water. The cup is filled with warm water. 자, 발음 주의. warm. 자, warm 아니고 밀어서 발음하면 됩니다. warm. warm water. Okay, good. Let's go to number 14. Finish. 끝내다. 나 영화 다 봤어. I finished watching the movie. I finished watching the movie. 자, 발음 주의. finished 아니고요. finished. finished watching. Okay? So you try this one. 나 드라마 다 봤어. 네, 맞습니다. I finished watching the drama. I finished watching the drama. Okay. So now we are ready for next level. Round 2. 도전. 자, 이번에도 5개의 문장인데요. 앞서서 했던 문장들보단 좀 더 도전적인 문장으로 준비해봤습니다. I think you can do it, okay? But I'll give you hint, okay? So let's do it. Number 10. Enjoy, 즐기다. 그러니까 내 말은 나는 주말을 즐기고 싶어. Basically, I want to enjoy the weekend.
Basically, I want to enjoy the weekend. 자, 그러면 이거 해보세요. 그러니까 내 말은 나는 그 경험을 즐기고 싶어. 그 경험. 자, 제가 힌트 드린다고 그랬죠? X 또는 X. 힌트. 오케이, 정답. Basically, I want to enjoy the experience. Basically, I want to enjoy the experience. 자, 발음 주의. The experience. 붙여서 the experience 또는 the experience. Okay, ready for number 11. Enter 들어가다. 일단 노크하고 그리고 나서 화장실에 들어가세요. First knock, then enter the restroom. First knock, then enter the restroom. 자, 이거 해보세요. 일단 노크하고 그리고 나서 교실에 들어가세요. 오케이, 이건 아시겠죠? First knock, then enter the classroom. First knock, then enter the classroom. Okay, I'm ready for number 12. Fail, 실패하다. 다행스럽게도 나는 수학 시험에 떨어지지 않았다. Fortunately, I didn't fail the math test. Fortunately, I didn't fail the math test. 자, 발음 주의. 다행스럽게도는 fortunately 붙여서 fortunately. 그래서 이거 해보세요. 다행스럽게도 나는 운전 시험에 떨어지지 않았다. Okay, ready? Fortunately, I didn't fail the driving test. Fortunately, I didn't fail the driving test. 자, I'm gonna keep going. Okay, to number 13. Fill, 채우다. 냄비에 물 3컵으로 채우세요. 냄비에 물 3컵을 채우세요. 자, 이거는 fill the pot with 3 cups of water. Fill the pot with 3 cups of water. 자, 뭔가 레시피 같죠? 그래서 이거는 이 문장 같은 경우에는 채우세요 또는 채워가 이제 포인트니까 명령어잖아요. 그래서 이렇게 fill 동사로 먼저 시작합니다. 자, 그렇다면 이거 해볼까요? 냄비에 간장 3컵을 채우세요. 자, 힌트. liver 아니에요. 뭘까요? 간장은 fill the pot with 3 cups of soy sauce. Fill the pot with 3 cups of soy sauce. 예, 참고로 soy sauce 간장이고 soy milk라는 거 있잖아요. soy milk는 두유. Okay. soybean is 뭐죠? 대두. 네. 콩, 대두콩, right? Okay. 14. finish. 끝내다. 저녁 7시까지 리포트 또는 보고를 끝내셔야 합니다. You have to finish the report by 7 p.m. You have to finish the report by 7 p.m. 자, 그렇다면 저녁 7시까지 빨래를 끝내셔야 합니다. 빨래 기억이 안 나죠, 이 단어. 힌트. lawn. Okay, ready? Answer. You have to finish the laundry by 7 p.m. You have to finish the laundry by 7 p.m. Wow, we did it. 해냈습니다. So thank you so much for watching the video and please hit subscribe, 구독, and like, 좋아요 if you haven't. And please do come back for the next video and you can watch the other videos too. Okay, have a nice day. Goodbye. So long. Farewell.